வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வைரவ பழனிசாமி. நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2025 2026 இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதான் வந்து 2025 பிரிலிமினரி மெயின் எழுதி இன்டர்வியூ நேர்முக தேர்வு டிசம்பர் 8ஆம் தேதியிலிருந்து நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி போட்டியாளர்கள் அவங்களுடைய ஸ்கிரிப்டை ஷேர் பண்ணுறாங்க ஒரு சோசியல் மீடியாவில். அதை எடுத்து நம்ம வந்து வீடியோ பண்ணி அனுப்புகிறோம். ஸோ லெட் சி this person, but இதில் வந்து நமக்கு இன்னைக்கு ஆப்ஷனல் என்ன சப்ஜெக்ட் நமக்கு தெரியல. ஸோ லெட் சி த போர்டு வந்து டாக்டர் தினேஷ் தாசா. நேம் இஷ்யூ சைனி. இன்ஃபேக்ட் உண்மையான பேரா தெரியல, நார்மலாக நேம் கொடுக்க மாட்டாங்க, பட் நேம் இருக்குது. லெட் சி, பட் சம் பிளேசஸ் நேம் இஸ் தேர். ஓகே, போர்டு தாசா சார், 4th to go, and board was cordial, especially for the women members. Asked me if I had a breakfast and offered water. Right, so this is very cordial. Detail application form sort of keywords: coffee brewing, jaws, strength training, swimming, quiz Ganga, Haryana, Gurgaon and Rohtak, Jint, and National Law University, I think NLU. Then Ranchi, not asked anything from Sector 21. Right, so let's see. And from the chairman, hi issue, please introduce yourself to the board. Could not hear the first, then he told me tell something about yourself. See, here you want to say that. இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் அப்படிங்கிறது உங்களை வந்து அந்த அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனை கொண்டு போய் உங்களை வந்து ஆற்றுப்படுத்துறதுக்காக, சப்போஸ் ஆசுவாசப்படுத்துறது, நீங்கள் வந்து கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷனை இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சில பேர் பண்ணுவாங்க. சில பேர் டைரெக்டாக கேள்வி கேட்பாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. பட் இதில் வந்து சேர்மனே கேட்குறாரு, நீ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்றாங்க. பட் இவங்களால ஃபஸ்ட்டு கேட்க முடியல. இவரோ வாட் எவர் இட் இஸ், பொண்ணோ பையனோ தெரியாது. அதனால நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நார்மலாக அந்த பேனல் இருக்கவங்க எல்லாமே 60 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களா இருப்பாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ஷார்ப்பாக லிசன் பண்ணுற மாதிரி கேள்விகள் கேட்கணும். கேள்வி புரியலை அப்படின்னா தப்பு கிடையாது, மறுபடியும் ஒரு டைம் சாரி சார் மன்னிச்சுக்கங்க, எனக்கு மறுபடியும் ஒரு டைம் அந்த கேள்வி கேட்கறது தப்பே கிடையாது. நம்ம வந்து நம்மளுடைய பல வருடங்களாக இந்த இன்டர்வியூ எப்படி அட்டன் பண்ணுங்க நம்மளுடைய எக்ஸ்பர்டைஸ்ல நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். ரைட்டா, இப்போ சேர்மன் கேட்ட கேள்வியை இன்ட்ரடியூஸ் டு தி போர்டுங்கிறதே கேட்கல, அதனால தான் எழுதியிருக்காப்ல. could not care first, then he told that tell something about yourself. Right, we have to be very very sharp in listening from the board to the board. ஞாபகம் வச்சுக்கங்க, அதுதான். ஓகே, and you have studied law and have knowledge about different rights. Analyze these two statements for me. In law, we punish for breach of rights, but in ethics, we punish mere thought of breach of rights. See, the law, typical kelvi. See, in law, we punish for breach of rights, but in ethics, we punish for mere thought of breach of rights. Right? I think looks உங்களோட ஆப்ஷனும் லா பேப்பர் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் லெட் சி அண்ட் தி கோர்ஸ் வில் ஃபைண்ட் அவுட். ஃபைன், நெக்ஸ்ட். Nowadays, we are witnessing that a lot of comics have been in trouble for hunting religious sentiments. How do you view this? A breach of freedom of speech or what? Right? Breach of freedom of speech or what? As you have studied law, why didn't you choose judiciary instead? ஏன் judiciary நீங்க போகல? It's a very common question. Fine. Have you heard about ecocide? What is it? And also it has been in news that it should be added to Rome statute. What possible problems do you feel can arise, and how would you settle the definition and procedure part of it? So after everybody was done asking, you have been studying in NLU, that is National Law University, why were there they established? So who were the main persons making this possible? Also, what is the problem with NLU not offering 3-year LLB course? Because this NLU 5-year integrated course, right? So they are asking why no 3-year LLB course. Fine.
Then member 1. You have studied in Gurgaon and then moved to Ranchi. What made you to do and what differences did you saw? Did you see? What about the environment there? Monologue and different types of acts. See here, I think first time we are explaining. So monologue அப்படிங்கிறது எப்படின்னா ஒரு மெம்பர் இந்த பேனல் இருக்கிறவங்க சே they will give a ஒரு basic explanation, series of explanation they will explain. Then அந்த கொடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷனை பேஸ் பண்ணி ஒரு கேள்வியை எலாபரேட் பண்ணிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி கேள்வி கேட்காம அதான் மோனோலாக்ங்கிறது. கண்டினியூஸாக they will be speaking, right? Fine. And you have studied RTA Act. Tell me what counts it as for an administrator. Consider you are a district magistrate or collector and I am an RTA activist. I have asked for your health records for the past 5 years. How would you react this and then would you disclose? ஏன்னா ஹெல்த் ரெக்கார்டெல்லாம் வந்து பர்சனல். ஸோ பர்சனல் இதெல்லாம் ரெக்கார்டெல்லாம் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது அண்டர் RTA Act. Okay. So that's what this question. Fine. Then member 2. Issue. Why? No, you have a poetic name. Why is this? Monologue on leadership and transformative justice, and we have seen that we have such a large vision but outcomes do not align. So what as a leader would you do different? What as a leader would you do different? Do you think narrowing down the vision is a short-sightedness? How would you deal with the administrative regulations and the procedural slowdowns and you would face? And number 3, consider a layman. Educate me right to act, right to be forgotten, right to be forgotten, right to act, right to remember, right to be forgotten. That's very good. Is there any statutory backing for the same in India? If a person is implicated under criminal charge but later acquitted, then can they use this right? Does Puttaswamy judgment talk about this? Have you read about the text of the same? And member 4, if you are selected here, what is your preference of service? Don't you think threshold of becoming a politician or a lawyer is very low in India? It is said that if you don't want to study anything, enroll in the law college and be a politician. Do you agree with that? It's quite interesting. According to you, which one service is the best for lawyers and best suitable for their skills? Why don't you put IPS as your first choice here? They have to do more with the laws than anyone else, not than anyone else, right? So that's all, and thank you very much for listening, and we'll come up with one more script in the next video. Thank you. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.